Good evening, dear students. Welcome to my class. This is the 25th chemistry class. So to the topics you know already. This is the Dalton law of partial pressure. Like two gas, like this is oxygen, this is nitrogen. Like partial pressure of oxygen, partial pressure of nitrogen. When these two gases combine, this is the total pressure. Oxygen, nitrogen. So total pressure is partial pressure of first gas, partial pressure of second gas. This is the Dalton law of partial pressure. So Dalton law of partial pressure. So the total pressure of a mixture of gases. Sadikul two times this. The total pressure of a mixture of gases is equal to the sum of the partial pressure of all gases present. So total pressure of a gas is sum. Sum is total of partial pressure of all gases present here. So Dalton law of partial pressure is total pressure of a gas is P total partial pressure of all gases P1, P2, P3, so on. The total pressure is a mixture of gases is the sum of the partial pressure of each gas. Okay, application of partial pressure. Partial pressure can be used. There is a two uses of partial pressure. Using partial pressure law. This is the partial pressure law. Sorry, this is the partial pressure law. Uses of here written application or use of partial pressure law. They said two application application uses of partial pressure law or application of partial pressure law. There is a two application. One, we can total pressure of a gas mixture can be calculated by partial pressure of law. Using this Dalton partial pressure law, we can calculate total pressure of a gas mixture can be calculated. Calculation of pressure of moist gas, moisture in a gas can be of pressure of moist gas can be calculated. The water vapor present in a gas, this pressure of this water vapor can be calculated. Okay, so first things is total pressure of a gas mixture can be calculated. So I am showing this how can be determine total pressure of a gas mixture using partial pressure law. This things is like two gases here. Can we use it here? No, I should do this. This two pressure can be erased. Okay, one gas, this B1, this volume is cubic centimeter. Okay, cm, the partial pressure is P1. Another gas is volume B2, cubic centimeter, and partial pressure is P2. This gas is oxygen gas. This is the oxygen gas. This is. Are you watching this writing? This is very small writing. Nitrogen. Yes, sir. Can be seen. I should increase. This is at least at 18. It is. It is too much small. You can be. You are understand, but it is not fair. It is not actually. Okay, 18. Okay, 18 is perfect. Okay, this is the oxygen and nitrogen two gas.
total pressure can be calculated using two law: Dalton partial pressure law, also Boyle's law. You know the Boyle's law equal to, you know this, what is this Boyle's law? We know this Boyle's law: P1 B1 equal to P2 B2. Okay, this the Boyle's law, and using this law we can calculate partial pressure of gas. Like we can calculate the partial pressure of oxygen. Partial pressure of oxygen, like this oxygen. I don't write P1, I write P2 mane partial pressure of oxygen is B1 plus B2. This is the total. Here P1 B1. So what will be this partial pressure of oxygen? Partial pressure of oxygen will be oxygen O2 P1 B1 P1 B1 equal to B1 plus B2. Have you understood these things? For this gas, oxygen gas. So what will be for the nitrogen gas? What will be for the nitrogen gas? PO2 means partial pressure, no sir? P2. I can write P1 here. P1 or another. Okay. Now I am writing for nitrogen. Nitrogen N2. This is the partial pressure for nitrogen. Okay. Is volume, total volume B. So I can write this one B1 B2. This is the total volume. I can write only B, capital B. This is the total volume, or I can write B1 plus B2. Okay. Okay. This one. And for oxygen gas, this is volume is P2 B2. Oxygen gas volume is P2 B2. Pressure is P2, volume is B2. Okay. This the B1 plus B2. So what will be partial pressure of nitrogen? Partial pressure of nitrogen will be P2 B2 plus B1 plus B2. Okay, this is the for nitrogen pressure. Okay, how can I according to the Boyle's Dalton? Sir, partial means what, sir? Half. Partial means individual, like individual, like two gases here present. This gas is pressure for this gas. This is the partial pressure for the nitrogen. This is the P2. This is the nitrogen gas, only for nitrogen gas. When I combined, this will be total pressure. Okay. Yes, sir. Yes, sir. It is single. Okay. Now total pressure. What will be total pressure? According to the Dalton law of partial pressure, we know total pressure equal to here P1 plus P2. Okay. So here is a two partial pressure is which partial pressure? Oxygen and nitrogen. Here not I use P1 P2. I use what? Partial pressure of oxygen and partial pressure of nitrogen. Here P1 is oxygen or P2 is nitrogen. Okay. So we have can calculate it this way. If I put this value, this is the one equation, and okay, so this is the according to Dalton law of partial pressure. This is according to Dalton law of partial pressure, and this is I have according to Dalton's
law of partial pressure. Okay, these things can be right. And now if I put this value, what is the this value, p naught value, and this 2 value, what is this value? Partial pressure of oxygen equal to this one, p1 b1 b1 divided by b1 b2. I put this value, I am putting this value here. What is the oxygen? Oxygen value, these things. Copy. Here I put this value. Oxygen is putting this value. Okay, here. Okay, now I put a sign, plus sign, and this is very big. Cut, I should cut this. So plus. Okay, what is nitrogen partial pressure? This is the P2. This thing. Now I add this here. Okay. If I take this, এটা দুইটা লসাগু কত হবে? B1 B2. You know these things. Okay, if I cut B1 it will be remain P1 B1 at the top, and here will remain P2 B2. Okay, have you understood this? The P2 B2 equal to capital P. This is the total pressure. Here these things P equal to. Okay, these things can be also written. If I take this the left hand side, this is the division. If the take the left hand side, it will be multiplication. P capital P equal to capital P. This is B1 plus B2 and P1 B1 equal to P2 B2. Okay, this is the equation for Dalton law of partial pressure. Any one we can use. Okay, this one or this one or this one. Okay, I use this one. Any Dalton law of pressure. If I say total pressure of calculate total pressure of a gas. If partial pressure given, I use this equation. Okay, the P equals the total pressure, and I took this thing left hand side, then this is this also. Okay, now this equation is easier. These things I take. Okay, now I am going to this problem here. Second, here the problem is calculate the total pressure of the gas mixture when stop cork is opened. When two gas, the gas, air gas, this the volume is this is thing, pressure given, partial pressure given, and volume also given. Here volume, partial pressure given, volume given. Okay, so I think here don't need to change on the conversion is need, because both things are same. This is the millimeter, this is the millimeter. If the millimeter mercury, both are same, so don't need to change its unit. So here is a volume given, pressure given, P1 given, here P2 given, B1 given, B2 given. Say question is calculate the total pressure of the gas mixture when stop cork is open at that temperature. This is the 30 degrees Celsius temperature. Okay, so I am going to calculate the total pressure of a gas mixture. So which equation I use? P is equal to P1 plus or P2. Good. Where's this? Calculate. আমার এটার মানে যেমন মাথা নষ্ট হয়ে যায় যেমন অঙ্কটা করলে এখানে আমার না ওই যে কম্পিউটার is what is this? Okay, so now I am going to here this
anyone can be used, this one or this one, this equation. So I'm taking this equation here, the problem this one. Okay, now what is the answer? A. So we know, according to Dalton law of partial pressure, I should write this, according to Dalton law of partial pressure. According to Dalton's law of partial pressure, what do you know? We know P equal to capital P1 plus B1 B2 divided by P2 B1 plus P2. Okay, এটা জানি. Okay, so here which things given? Which things are given? P1 is given. I should write using this one. P1 is given কত 300 millimeter mercury. This is a P1 given. Okay, what is B1 given? 800 milliliter. B1 is given 800 milliliter. P2 is given 250. এটা কত 500. P2 equal to কত 250 millimeter mercury. This mercury P2 is given. What is B2 is given 250. B2 equal to given 250 milliliter. Have you taken calculator? Okay, total pressure P equal to what? Total pressure, it is total pressure, capital P. This is P1 plus P2. Okay, this is okay. Now I am putting this value here. P1 300 and 800. This thing should be given in a bracket. Sir, previous law will when applicable. Anyone can be used. Okay, 250. Is it not 250? It is 50, 500. Why don't say anything? It is 500. I written wrong. 500, eh? Okay, this is the 250 into 500. Okay, 500. Volume B1 is 800. B2 is 500. So what the value? What is the total pressure? Are you calculating? No. 300 in 100 and 380. Yeah, this is value. This 300 into
300 into 800 ব্র্যাকেট ক্লোজ তারপরে প্লাস তারপরে 250 into 500 এটা ডিভাইডেড বাই 1300 আচ্ছা এটারে ভাগ করলে এটা আসে উপরে আসে 365 তিনটা জিরো উপরে নিচে কত আসে 1300 স্যার 280.76 280.77 ধরা যায় হ্যাঁ 77 মিলিমিটার মার্কারি ওকে বুঝা গেল এটা হ্যাঁ so we have solved this pressure calculate the total pressure of the gas mixture when stop cork open এই দেন স্টপ cork আছে যখন খুলে ফেলবা তখন দুইটা গ্যাস মিক্সড হয়ে যাবে তখন প্রেসার কত এটা বের করো বলছে বুঝাইছে এখন now this calculate the total pressure of the gas mixture when stop cork is open at 50 degree Celsius এটা কিন্তু আমরা ওই যে এইখানে যে টেম্পারেচার দেওয়া আছে এই টেম্পারেচারে ক্যালকুলেট করছি এখন বলছে এইটাও ক্যালকুলেট করো টোটাল প্রেসার অফ গ্যাস ক্যালকুলেট করো কিন্তু টেম্পারেচারটা কি চেঞ্জ করে দিছে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াসে কত হবে 50 ডিগ্রি সেলসিয়াসে কত হবে এটা বের করো ওকে সো হাউ ক্যান উই নো দিস থিংস কোয়েশ্চন নাম্বার বি তো এটা করতে হলে প্রথমে you will find the pressure this pressure which temperature এই যে একটা প্রেসার বের হইলো কত ডিগ্রি টেম্পারেচারে কত ডিগ্রি 30 ডিগ্রি সেলসিয়াসে এটা হইছে কি হইছে প্রেসার হইছে হ্যাঁ টোটাল প্রেসার এটা হইছে 280 এখন বলছে 50 ডিগ্রি সেলসিয়াসে কত আসবে 50 ডিগ্রি সেলসিয়াসে কোনটা আসবে টোটাল প্রেসারটা কোনটা আসবে তো এখন কিসের প্যারামিটার কি আছে প্রেসার আছে আর কি আছে কোন দুইটার সাথে সম্পর্ক আমরা দেখলাম এই অঙ্কটা করতে গেলে কোন দুইটার সম্পর্ক আছে প্রেসার আর টেম্পারেচার তো প্রেসার আর টেম্পারেচার কার সূত্র আছে বয়েসের ল না চার্লসের ল না গ্যালুসের ল মধ্যে না অ্যাভোগাড্রোর লর মধ্যে আছে প্রেসার আর টেম্পারেচারের সম্পর্ক কোন লর মধ্যে আছে চার্লসের ল আন্তাজি হইছ নি চার্লসের ল তো এইটা চার্লসের ল ভলিউম প্রফেশনাল অ্যাবসলিউট টেম্পারেচার বাড়াইলে ভলিউম বাড়ে টেম্পারেচার কমাইলে ভলিউম কমে আর এটারে তো এরকম লেখা যায় B1 T1 equal to V2 T2 ঠিক না নি এটা কিন্তু চার্লসের ল তোমার তুমি কি বলতে হইব কার ল অনুসারে আমি ভলিউম আর কে থাকবে প্রেসার থাকবে না প্রেসার আর টেম্পারেচার কার লর মধ্যে আছে কার লর মধ্যে প্রেসার আর okay I said this the law at a fixed amount given amount of gas at constant volume the pressure is proportional to its absolute temperature এটা কার ল P proportional T এটা কার ল জানো নি গ্যালুসাক প্রেসার ল ল অফ প্রেসার এটা হচ্ছে গ্যালুসাকের ল কার ল গ্যালুসাকের ল P প্রফেশনাল T তো এটা লেখা যায় কেমনে P1 ডিভাইডেড বাই T1 আর P2 ডিভাইডেড বাই V2 এটা কি গ্যালুসাকের ল অফ প্রেসার এটা তো এখানে আমি ধরি এইটারে ধরি আমার কি ওটারে ধরি P1 স্যার এখানে কি P2 হবে না
ইয়েস কি হবে T2 গুড T2 এখানে হবে T2 ওকে এটা হচ্ছে গার্লসের ল ওকে তো এইখানে তো এখন যদি আমি টেম্পারেচার বাড়াই একটার জন্য একটারে ধরি কি ও এগুলোর ধরি পি ওটারে ধরি পি ওটারে ধরি কি T1 আর এটারে ধরি আমি T2 আর P2 বের করব ঠিক আছে না আবার এগেইন তো বুঝাই গেল না এই সূত্র দিয়ে আমি বের করব তবে এই বি নম্বর অঙ্কটা করতে যদি ডাইরেক্ট এটা দিয়া দেয় শুধু এটা দিয়া দেয় তখন তোমার কি করতে হইব প্রথমে এই জিনিসটা বের করতে হইব এই টেম্পারেচারটা তোমার বের করতে হইব ঠিক না নি এখানে 30 ডিগ্রিতে কত প্রেসার টোটাল প্রেসার এটা বের করতে হইব তো ঠিক না নি যদি এটা 1 লাখ দেয় তারপরে তুমি এই সূত্র দিয়ে আবার P2 এর মান বের করতে হয় প্রথমে তো এইটার মান বের করতে হইব এটা ওইটার সাথে ওইটার কত হয় প্রেসার টোটাল প্রেসার তো কি হইল হ্যালো স্টুডেন্ট আর ইউ লিসেনিং মি হ্যালো একটা সময় শুনে গেছে না প্রবলেম হয়েছে আচ্ছা তো এইটা যদি করতে হয় শুধু এইটা তো এটার জন্য আমি তো যদি এই 50 ডিগ্রি করতো তখন তুমি কি করতে জানে আমি বি নম্বর অঙ্কটা করতেছি বি নম্বরটা ও স্ক্রিন শেয়ার নাই আচ্ছা তো বি নম্বর অঙ্ক করতে হলে প্রথমে প্রথমবার একটা টোটাল প্রেসার বের করতে হইব টোটাল প্রেসারের 30 ডিগ্রি টেম্পারেচারে টোটাল প্রেসার কতটা বের করতে হইব ঠিক না নি তো এটার তো অঙ্ক আচ্ছা এটা কাটে দেই পরে দেখ মনে তো প্রথমে এই কাজটা তোমার আবার করতে হইব পয়লা বীর জন্য প্রথমে এই কাজটা করতে হইব এইটা আবার এই অঙ্কটা আবার করতে হইব এতটুক পুরাটা না বীর জন্য তো তোমার এটা দেওয়া থাকবে না ওগুলো করিয়া দেওয়া থাকবে না এইটা আগে তোমার ওটা পিওর জন্য ওটা মানটা বের করতে হইব তোমার পরীক্ষার সময় তুমি যদি শুধু 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 যদি বি দেওয়া থাকে তুমি কি করবা বি দেওয়া থাকলে প্রথমে তো তোমার ওটা বের করতে হইব তো প্রথমে আগে এই কাজটা করতে হইব তারপরে তুমি প্রথমে তো B1 এর সাথে ওই যে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারের সাথে প্রেসার কত ওটা বের করতে হইব আমি এটা তো নাই বুঝছো নাকি আমার কথা 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে টোটাল প্রেসার কত এটা বের করতে হইব তো তো এখানে তো আমি এই জিনিসটা বের করতেছি দূরো দেখো একটা আনি না ওটা আনছি না এটা তো আনছি না এক লগে সব কিনতে নেওয়া যায় না যে ছোট করে যাই এটারে এক লগে নিমুই এখন তো সব ছোট হয়ে গেছে মানে আচ্ছা পুরাটা নেই এখন এখন পাইছে ঠিক আছে পুরাটা নেই ওকে এখন এটারে দেখো আগে এই জিনিসটা বের করতে হইব এখানে বড় হয়ে গেছে দেখি বাহ আচ্ছা তোমারে আমি এখানে নিচ্ছি এখন তো এরে নেওয়া যাইতো না সেটিং হয়ে গেছে পুরো আচ্ছা এখানে গ্যাসটা প্রথমে কি 30 ডিগ্রি টেম্পারেচারের সাথে প্রেসার কত এটা বের করতে হইব এখানে বাড়ছে 30 ডিগ্রি টেম্পারেচার যে সময় হবে তখন প্রেসার কত এটা বের করছে ঠিক আছে তো এখন আমরা কি করব আবার এগেইন দিব কার সূত্র দি এগেইন এখন কার সূত্র লিখব এখন from
Charles' law or Gauss's law we know. We know again. We know again. তো কি জানি আমরা কি জানি P1 এটা কিন্তু Gauss's law of pressure P1 P2 এটা আবার P2 ধরছি কি আমি T2 এখন বলছেন কি হবে টোটাল প্রেসার কত এটা এখন কোর জন্য টোটাল আবার P1 টোটাল প্রেসার এটা কত আছে এটা হচ্ছে 380 কত 380.77 মিলিমিটার আচ্ছা এটার জন্য টেম্পারেচার কত এই প্রেসারের জন্য টেম্পারেচার কত হ্যাঁ ইয়েস গুড এটা কেলভিনে নাও স্যানিটারে কেলভিনে নাও টেম্পারেচারের সব সময় কেলভিনে থাকবে টেম্পারেচারের সব সময় কিসে নিবা কেলভিনে কত 273 যোগ করে সাথে ডাইরেক্ট 30 প্লাস 273 303 কেলভিন এটা ক্যাপিটাল কে বাবা আচ্ছা এখন P2 তো আমরা বের করতাম না আর P2 তো হোয়াট আর T2 ইকুয়াল টু কত 50 ডিগ্রি না 50 ডিগ্রিতে 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা কত 50 ডিগ্রিতে কেলভিনে নাও 273 যোগ করো 50 প্লাস স্যার 50 ডিগ্রি কি হবে স্যার কিভাবে যা বলো তুমি সাদিকুল 50 ডিগ্রি কিভাবে এইটা বি নম্বর কোয়েশ্চনে চাইছে 50 ডিগ্রি টেম্পারেচারে কত প্রেসার এটা বাড়াতাম তো 50 ডিগ্রি বুঝছো না এখন এইটা হচ্ছে T2 এইটার সাথে P2 কত ওটা বাড়তাম তো এখন আমরা আসি এইটা আমি কোনটা বার করতাম P2 তে ক্রস গুণ করি ওটারে ওইদিকে নেই আর ওটারে ডান দিকে নেই P1 আর T1 আর P2 রে বাম দিকে নেই P2 যেহেতু রাখতে হবে আর P1 আর T2 রে ডান দিকে নিলাম হ্যাঁ আমার তো দরকার কোনটা দরকার P2 দরকার তো P2 রে এখানে রাখি আর P1 T2 রে ওইদিকে নেই কই গেল খেতে যাবে এখানে T1 যাবে হ্যাঁ এখন বসাও P1 এর মান কত P1 এর মান তো একটু আগে পাওয়াতে আমরা কত 380.77 380 কত 77 আর T2 কত 323 হ্যাঁ 323 T1 কত 303 আচ্ছা এখন দেখো 323 ওকে ভাগ করো কত বার হয় দেখো টেম্পারেচার 380 গুণন 23 380 divided by 300 405.9 405 ধর লেখা দেখো 405 কত 9 এটা 9 এটা টেম্পারেচার কি ইউনিট কিটা আমার লেখা যেমন দেখো হ্যাঁ লেখা দেখো টেম্পারেচার এটা কি প্রেসার মিলিমিটার মার্কারি এখন বুঝা গেছে না অঙ্কটা ইয়েস স্যার আচ্ছা তো আমি এ করলাম বিউ করলাম আচ্ছা এখন আসি আমরা নেক্সট প্রবলেমে টাইম মনে হয় কতটুকু আছে এই 2 মিনিট আছে
প্রবলেম 1 ডান করছে এইমাত্র। আচ্ছা আবার এই লিংকে জয়েন্ট হইও, যে লিংক আছে না এই লিংকেও জয়েন্ট হইও ক্লাস শেষ হয়ে গেলে। ওকে স্যার। আচ্ছা 2 মিনিট আছে, দেখি এখন প্রবলেম আর একটা দেখো, প্রবলেম 2 এটা এটা হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইডে এটা নাইট্রোজেন আছে, এটা অক্সিজেন আছে। নাইট্রোজেন গ্যাসের ভলিউম দেওয়া আছে 400 মিলিলিটার, প্রেসার 1 atm, ভলিউম এটার অক্সিজেন গ্যাসের ভলিউম 450 মিলিলিটার, আর পার্শিয়াল প্রেসার 1.5 atm. Does the observed total pressure mentioned in the stem follow Dalton law of partial pressure? Analyze mathematically. So এটা কি ডাল্টন law of partial pressure maintain করে টোটাল প্রেসার? স্যার কিভাবে বুঝবো স্যার? কিভাবে বুঝবা ডাল্টন ল অফ পার্শিয়াল প্রেসার মেন? আমি এটার এই দুইটা গ্যাসের আলাদা আলাদা করে গ্যাসের প্রেসার বের করব, বের করে দুইটার টোটাল প্রেসার যোগ করে দেখব একটা প্রেসার বের হবে। আবার ডাল্টন ল অফ পার্শিয়াল প্রেসার মিলিয়ে, ডাল্টন ল অফ পার্শিয়াল প্রেসার একটা ল আছে না, এই সূত্র দিয়েও আমি এটার কি ভ্যালুটা বের করব। তখন যদি দুইটা দুইভাবে বের করে যদি দেখি মিলে গেছে, তখন বুঝবো কি এইটা ডাল্টন ল পার্শিয়াল প্রেসার ল কি করে ফলো করে। বুঝছেন, দুইভাবে আমি করব। ডাল্টন ল পার্শিয়াল প্রেসার দিয়ে এটার ভ্যালুটা টোটাল প্রেসারের ভ্যালু বের করব, আর আমরা কনভেনশনাল আলাদা আলাদা ভাবে অক্সিজেন আর নাইট্রোজেনের পার্শিয়াল প্রেসার বের করে করে দুইটা টোটাল যোগ করব প্রথমে, তারপর টোটাল প্রেসার বের করব একভাবে। আবার ডাল্টন ল পার্শিয়াল প্রেসার ল দিয়ে বের করবো আবার আলাদাভাবে। তো দুটো দেখবো যদি সেম হয়ে যায় তাহলে ডাল্টন ল পার্শিয়াল প্রেসার কি করে ফলো করে। ওকে, লেস দেন 1 মিনিট রয়েছে, এটা শেষ হয়ে যাক তারপর এটা। বুঝছেন, দুইভাবে আমরা বের করব। ইয়েস স্যার। লেস দেন 1 মিনিট আছে, এই সেম লিংকে জয়েন্ট হইও। আর যদি চেঞ্জ ওকে স্যার। দত্তরে এখান তো আছে, কপি পেস্ট, দ্য কোয়েশ্চন। তো এখন আমি কি করব, আলাদা আলাদা করে অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের প্রেসার বের করব, তারপরে দুইটা টোটাল করব একবার দেখব, তারপরে ডাল্টন ল পার্শিয়াল প্রেসার দিয়ে বের করব, যদি টোটাল প্রেসার বের করব, দুইভাবে বের করব। হ্যাঁ, এখন আলাদা আলাদা করে বের করি। অক্সিজেন গ্যাসের আলাদা করে পার্শিয়াল প্রেসার বের করতে হলে কি হবে, নাইট্রোজেন গ্যাসের বের করতে হলে কেমনে করা লাগবে, এটা আমি বের করে দেখাইছি কেমনে বের করা লাগে। আলাদা আলাদা ভাবে এরকম বের করতে হইব। নাইট্রোজেন গ্যাসের তার ভলিউম, তার আর টোটাল, তার যে গ্যাসের বের করবাই এর প্রেসার আর ভলিউম দ্বারা মাল্টিপ্লাই করবাই, আর টোটাল ভলিউম দ্বারা ডিভাইড করবাই। ঠিক আছে নি? যেমন অক্সিজেনটা হইব কি তার প্রেসার তার ভলিউম এটা। ঠিক আছে নি? তে আমি কি করব, আলাদা আলাদা বের করি। হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। তুমি কোনটা নাইট্রোজেনের বের করি, Pn2। Pn2 কত হবে, তার ভলিউম ধরে B1 P1 P1 B1। হ্যাঁ, তারপরে এটা কি হবে B1 প্লাস B2। তো এখানে B1 কত, P1 কত, P1 হচ্ছে 1 atm, এই যে হাই atm, তারপরে B1 কত, B1 কত বে 400, স্যার B2 450,
হ্যাঁ বলো। স্যার এখানে স্যার 1 এটিএম আর 1 এমএমএম এটার মধ্যে ডিফারেন্স কি স্যার? রিলেশন না নে 760 মিলিমিটার মার্কারি সমান 1 এটিএম। এইটা এটা তো এখন এইটা বসাই P1 কত? এটা সবই ইউনিট স্যার। হ্যাঁ কত বের হইছে এটা বের করছাম কত? কত হইছে নাইট্রোজেনের প্রেসার? 400 ডিভাইডেড বাই 480, 400 ইন্টু 1 মানে 400। 0.47 0.47 কি ইউনিটটা কি? মিলিমিটার না এটিএম? মিলিমিটার। এখানে এটিএম দেওয়াতে তুমি এটিএম এ দেওয়া। যদি একটা এটিএম একটা মিলিমিটার হইতো, তুমি যদি দুইটা যদি দুই রকম হইতো, তুমি এক যে কোনো একভাবে করতে হইব, হয় মিলিমিটারে নিতে হইব না হয় মিলিমিটার না এটিএম এ নিতে হইব। এখানে দরটাও কিন্তু এটিএম এ দেওয়া আছে, তোমার চেঞ্জ করার কিছু লাগতো না, ঠিক না নি? আর এটা দরটাও মিলিলিটারে দেওয়া আছে, তোমার এটারও চেঞ্জ করা লাগতো না। যেমন যদি ওটা দিল লিটারে আরটা দিল কি মিলিলিটারে, তুমি যে কোনো একটারে মিলিলিটার নিতে হইব, কিংবা মিলিলিটার নিতে হবে দরটারে, না হয় দরটারে লিটার নিতে হবে, ঠিক আছে নি? এখানে কিন্তু দরটার ইউনিট এখন কে কল দিল? বাজে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি ইউনিটটা কি হবে? এটিএম। এটিএম হবে স্যার। আচ্ছা এখন আমি নাইট্রোজেন অক্সিজেন বের করি। অক্সিজেনের হবে কি এখানে P2 P1 P2 B2 ডিভাইডেড বাই কি হবে B1 B2, এটা তো এখানে P2 কত দেওয়া আছে? আহ, 1.5 এটিএম। এখানে এটিএম এ আর লিখলাম না, তোমরা লিখিও কিন্তু পরীক্ষার সময়, এখানে তো বুঝা তো। B2 সমান কত? B2 সমান 450। এটা মাস লিখতে হবে, না লিখলে হবে না। আমি এখানে লেখা কঠিন বিষয়, তোমরা টাইমের একটা বিষয় আছে লিখে যাম। আর কি লাগবে? B1 লাগবে। এখানে B1 তো কত জানি কি এনি কোয়েশ্চেন 400 ইয়েস স্যার। বলো। স্যার এখানে যে আছে না স্যার P2 ডিরেক্ট দিয়ে দিতেন, এরকম কি এক্সামে দিলে আমরা মার্ক পাবো? কি মানে ডিরেক্ট প্রেসার না লিখে, কোনটা? ও এইরকম মানে P2 1.5 দিয়ে লিখতেন। এটিএম দিবা, এখানে অবশ্যই এটিএম দিলাম, এটা দিতে হবে। এটিএম তো দিব স্যার, মানে এভাবে দিলে এটিএম সহ সবকিছু দিলে কি হবে? ও আচ্ছা, দিলে হবে তো। এখানে তো প্রেসার P2 না লিখে স্যার ডিরেক্ট P2 লিখে ফেলছেন, এজন্য না, পার্শিয়াল প্রেসার অফ টু সেকেন্ড গ্যাস নাম্বার ও নাইট্রোজেন গ্যাস P2 টোটাল লিখতে আছে জানি। যদি টাইম পাও লেখিও পুরাটা, আর যদি না পাও এরকম লেখিও। বেটার সব পুরাটা লেখা, কারণ হচ্ছে আমার এখানে তো অনেক রেস্ট্রিকশন, তো অনেকে তো টিচাররা, আমিও আমার তো অনেক সময় দেখছো তো আমিও কেটে ফেলি, অনেক সময় তো থাকে না। এটা তুমি সবসময় ফর্মালিটি মেনটেন করবে, ফর্মাল যেটা এটা করবে যেটা। এটা তো 400 প্লাস 450। আচ্ছা কত হয়েছে? Mm, 1.5 into 450 versus 675 divided by 0.47
79 স্যার ডিভাইডেড বাই কত 0.79 79 ওকে এইটা কি এটিএম ওকে তো এখন টোটাল প্রেসার কত হবে টোটাল প্রেসার ক্যাপিটাল টোটাল প্রেসার কত আসবে টোটাল প্রেসার ক্যাপিটাল পি ইকুয়াল টু কত আসবে P1 B1 plus P2 B2 পার্শিয়াল প্রেসার divided by B1 plus পার্শিয়াল প্রেসার P2. অক্সিজেন প্লাস পার্শিয়াল প্রেসার আগে অক্সিজেন না নাইট্রোজেন এই আগে তো নাইট্রোজেন বাড়ছে না এটা দেখলে হবে তবে আগে তো নাইট্রোজেন না আগে পরে তো নাইট্রোজেন পার্শিয়াল প্রেসার নাইট্রোজেন প্লাস কি পার্শিয়াল প্রেসার অক্সিজেন তো দুইটা যোগ করো এটার কত নাইট্রোজেনের কত 0.47 আর অক্সিজেনের কত জাস্ট পাওয়ার না 0.79 দুইটা যোগ করলে কত বের হয় দেখো দত্তরি এটা কাটলাম 0.47 প্লাস 1.26 1.26 ATM ওকে এখন আমরা এইরকম বের করছি টোটাল প্রেসারটা এখন আমরা ডাল্টন ল পার্শিয়াল প্রেসার দিয়ে বের করব হ্যাঁ ঠিক আছে এখন ডাল্টন ল পার্শিয়াল প্রেসার দিয়ে বের করো again according to Dalton law of partial pressure এটা দি করি again according to law of Dalton partial pressure again Dalton's law of partial pressure হ্যাঁ ঠিক আছে টোটাল প্রেসার সমান কত P capital P equal to এটা P1 B1 divided by এটা নি P2 B2 divided by B1 B2 ওটা তো এইখানে সাইড নোট লিখিও আমি আর সাইড নোট লিখলাম না হ্যাঁ লিখিও হ্যাঁ আচ্ছা এটা এই টোটাল এটা P1 কত ওটার P1 লিখবো এখানে তো P1 এটা 1 ATM B1 450 আচ্ছা আমি লিখে দিই বুঝছি তুমি জান P1 হলো এই আচ্ছা P1 B1 এগুলো এখন কয় সাইড নোট কি লিখবো P1 B1 এখানে দেওয়া আছে একটা জিনিস দিলেও শেষ এখানে দিলাম বুঝলো নি আর খেয়াল হয়েছে B1 লাগবে না B1 রেও নেই এখান থেকে B1 রে তো নিছি না B1 নিছি না P1 P2 রে নিতে P2 কই রে এটা হইলো এগুলো নিতে হবে তো ওকে তো এখন এই মানগুলো বসাই এখানে হ্যাঁ বসায় বের করো অঙ্কগুলো আনসারটা বের করো কত কত আসবে টোটাল P ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল P ইকুয়াল টু কত আসবে এই মানগুলো বসাও P1 কত 1 B1 হচ্ছে 400 ব্র্যাকেট P2 হচ্ছে কত 1.5 আর V2 হচ্ছে কত 450 ব্র্যাকেট ক্লোজ আর ভলিউম B1 হচ্ছে কত 400 এটা হচ্ছে 400 কত 50 আচ্ছা কত হইছে এটা ভাগ করছাম
1.26 নেই? আচ্ছা আমি ডাইরেক্ট করে ফেলছি, তুমি তো ডাইরেক্ট করে ফেলছো। ইয়েস স্যার। আচ্ছা ডাইরেক্ট করিও না, একটা লাইনে না করো, যে আমি একটা লাইন করি, তুমি ডাইরেক্ট করে বলেছো 1.5 ইন্টু কত, 400 প্লাস 1 ইন্টু তো বোঝা গেছে এই গ্যাসগুলো কি ডাল্টন ল পার্শিয়াল প্রেসার কি করে মানে, ঠিক আছে আমি আলাদাভাবে বের করছি টোটাল প্রেসার কত হয়েছে, ইয়েস স্যার। 1.26 ফলো করে। ফলো করে। তো এইগুলো লিখে দিতে হবে নিচে একটু একটু।